mfasiri katika lugha ya alama ni Michael Maidhia, lakini kwanza tupate muhtasari. Siku ya kuadhimisha uhuru wa waandishi wa habari andaliwa leo. Kurudi kufika hapa, tunasikia ripoti kwamba mtoto ako kwa nyumba amekufa. Wazazi waua mwanao wa miezi mitatu Webuye, kaunti ya Bungoma. Hakimi is one of them. Can he bury it? He can! Na diko viwanjani, Inter Milan ndio mabingwa wa Serie A. The year of change in Serie A. Crotone 0, Inter 2. Furaha iliyoje kwa wale wanaopenda spoti. Inter Milan inageuza dira na inamaanisha kwamba Juventus AC Milan haikumbukwi tena, lakini tuanze na taarifa kwamba mbunge wa zamani wa Matungu Joseph Mohoya amefariki dunia. Dr. Mohoya alihudumu kama mbunge wa kwanza wa eneo hilo kati ya mwaka 1997 na mwaka 2002 baada ya kuchaguliwa kwa tiketi ya chama cha KANU. Kulingana na familia ya mwenda zake, mbunge huyo wa zamani alikuwa anaugua kwa muda mrefu na mara kwa mara alikuwa akipokea matibabu kwenye hospitali ya Bungoma. Tuende taarifa nyingine sasa. Imesalia siku moja tu ili Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuwasili nchini kwa ziara ya siku mbili. Suluhu ataelekewa na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ya Nairobi siku hiyo hiyo. Rais Suluhu Hassan, ambaye ni rais mwanamke wa kwanza nchini Tanzania, alichukua hatamu za uongozi baada ya kifo cha aliyekuwa rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli. Akihutubu katika maziko hayo, Rais Samia alikuwa ameahidi ushirikiano wa karibu baina ya taifa la Kenya na Tanzania kwa njia moja ili kujenga uhusiano bora ambao au kuonekana kwa wingi wakati wa uongozi wake John Pombe Magufuli. Na moja kwa moja tunakwenda sasa kwa mwandishi wetu ambaye anashughulikia pakubwa swala hili kuhusiana na kuwasili kwa Suluhu Hassan, kutaka maoni kutoka kwa Kenya. Kwako Shazamunga, na mimi upo radhi kutupatia taarifa hii kwa undani. Naam, ni kweli. Rais wa Jumuiya ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu anatarajiwa kuzuru nchi yetu ya Kenya hapo kesho. Na tukumbuke kuwa uhusiano baina ya Kenya na Tanzania tangu hapo awali haijakuwa kufurahisha, kwani pia Magufuli aliweza kuzuru nchi yetu lakini hatukushuhudia mabadiliko yoyote. Na hii leo tuko mitaani tu ili tupate hisia za wananchi. Je, wana hisia gani kuhusu kuzuru huku kwa rais wa Tanzania? Je, atabadilisha uhusiano kati ya nchi hizi mbili au ataleta mabadiliko gani? Basi wacha tu tupate maoni hapa tuweze kusikia wananchi wana hisia gani haswa. Habari yako? Je, una hisia gani kuhusu jambo hili la Suluhu kuja nchi yetu hapo kesho? Hiyo naweza sema kwamba kufika kwake kutaonesha kwamba kutakuwa na uhusiano mwema kati ya nchi yetu ya Kenya na nchi ya Tanzania, na utaleta jenye tunaita jinsi ambavyo tunaweza exchange tumalize mambo na economy. Na tena tunaona hiyo inaweza saidia pia tushirikiane kuona jinsi tutaweza hii ugonjwa ya corona. Na pia labda tu nikuulize, Samia ni mwanamke wa kwanza kuwa rais. Je, yeye unaona kazi hii ataiweza kweli? Ataiweza, hakuna kazi mwanamke hawezi. Tunaonanga hata wakiendesha maturere na turere ni ngumu kuendesha. Kwa hivyo hiyo pia akiwa kuna wale tunaita advisors ndio sana wanaongoza nchi, sio eti ni rais anaongoza. Kwa hivyo ashirikiane na advisors wake aweze kuongoza nchi. Mwanamke pia anaweza kazi kama mtu yoyote. Naam, mtazamaji, hapo awali pia wengi wanaweza kutoa maoni yao wakisema kuwa ni mwanamke, na pia wanasema kuwa hapo awali Magufuli pia aliweza kuja nchini Kenya, hakuleta mabadiliko. Kwa hivyo wengi wanasema, je, yeye anaweza? Kwa maana kama Magufuli alishindwa, yeye ataweza? Wacha tupate wa mwisho tusikie hisia zake kuhusu jambo hili. Habari gani kaka? Njoo karibu. Habari gani? Nzuri. Je, una hisia gani kuhusu kuzuru kwa Rais Samia kuja nchini kesho? Mama Suluhu, sioni kama kutakuwa na mabadiliko, kwa maana sio kwamba kwa sababu ni mama, lakini sioni mabadiliko. Maisha yatakuwa ni yale yale tu. Sioni mabadiliko makubwa. Uoni kama atafanya uhusiano wetu uwe mzuri?
Yawezekana, lakini sio 100% kwamba uhusiano inaweza kawa nzuri, lakini maisha yatakuwa ni yale yale tu. Na unahisia gani ya kuwa Suluhu ni mwanamke ambaye ni rais hivi sasa hapa Afrika? Kuna mwingine ndio, lakini kwa tuliweza aliweza kupata cheo kile cha rais. Je, wewe unahisia gani yeye kama mwanamke? Kuwa rais kama mwanamke hilo sio shida, kwa sababu mtu yeyote anao uwezo wa kuongoza nchi, kwa sababu wote tu inategemea nini alicho nacho kwenye akili yake na nini alichopanga. Anaweza kuwa mwanaume lakini ashinde, anaweza kuwa mama na aweze kufaulu. Kwa hivyo kuwa mwanamke sio shida. Shida ni kwamba atafanya nini, atatusaidia nini kama Wakenya, atasaidia nini kama Waafrika wote. Sasa tunatazamia, lakini tunamtakia mema. Kama atafaulu tutashukuru. Kwa hivyo matarajio yako wewe ni gani haswa? Basi matarajio yangu ni kwamba alete uhusiano uweze kuwa mema kati ya Kenya na Tanzania ili biashara iweze kufanyika vizuri. Hilo ndio maoni yangu. Asante sana. Basi Terer, hayo ni maoni tu ya wananchi. Wanasema kuwa hawana shida na Suluhu kuwa rais mwanamke, na pia wana imani ya kuwa Suluhu basi atakuwa suluhisho kwetu sisi wa Afrika, haswa sisi wa Kenya na wa Tanzania kwa jumla, ya kuwa uhusiano wetu utakuwa mzuri na tutaweza kuishi pamoja. Na asante sana kwa hayo mafupi. Narudisha uskani kwako studio Terer. Bila shaka huyo ni Sazamunga akidadavua suala hilo. Kuwasili kwake Suluhu Hassan katika taifa la Kenya kumekuwepo na mtafaruku wa uhusiano baina ya taifa la Kenya na vile vile Tanzania wakati huo, lakini sasa tutarajia kutokuwepo suluhisho. Mchujo wa kutafuta jaji wa mahakama ya upeo yameanza rasmi leo asubuhi. Majaji 7 watahojiwa na jopo la tume ya mahakama. Tayari Jaji Tembwe Said Juma amehojiwa. Jaji Tembwe amejitaja yeye mwenyewe kwani kuwa kiti hiki atakuwa bora zaidi kutokana na tajriba yake ya kuwa jaji wa kwanza kwa miaka 12. Majaji wawili wamehojiwa leo, Said Tembwe pamoja na Jaji Marete Njagi. Before we can take you to the Supreme Court, I don't know what would be your response to that in terms of when you balance yourself. We are now dealing with practical issues here. Sometimes the commission, we must also be practical about dealing with the various, when we retreat to make those decisions of who we give, sometimes we look beyond that very sharp judge who is able to make very good decisions, but we say, agoje kidogo labda tangalia maneno yake baadaye. I don't know what you would say about that. Thank you, Chair. Okay, thank you, Commissioner. Now it goes back to the qualification. Have you done 15 years? Yes, I've done. Where there'll be other colleagues, working with you, and so far you have been your own boss, making your own decisions and have enjoying your independence. So please give us 3 differentiating attributes that you are going to take to that court. Because we all have our own strengths. What is this that is unique, Honorable Judge, that you are going to take to that Supreme Court? To the Supreme Court, I'll bring in collegiality, in a personal manner. I am a peacemaker. I am able to deal with public relations so finely. I make peace with everybody and anybody. That is what I would take to the Supreme Court firstly, to enhance collegiality, to enhance team spirit, to enhance what we may require in the Supreme Court. Hali ya huzuni imetanda katika kijiji cha Mlima B mjini Webuye, kaunti ya Bungoma kunradhi, baada ya mume na mkewe ambao husemekana kuwa waraibu wa pombe kudaiwa kumuua mwanao wa umri wa miezi 3 kwa kumnyonga. Kulingana na majirani, wawili hao wamekuwa kizozana mara kwa mara bila suluhisho ya kudumu. Wakielezea kisa hicho, majirani wanasema pua za mtoto huyo zilijawa damu na pofu, kudhihirisha huenda aliuawa kwa kunyongwa. Mimi niliamka asubuhi kwenda kwa shamba huko kuangalia mahindi vile inaendelea. Kurudi kufika hapa tunasikia ripoti kwamba mtoto ako kwa nyumba amekufa. Tulipoingia kweli alikuwa na puliti kwa pua moja
na lingine linatoa pofu. Tukashangaa ni nini haya. Taarifa zinaarifu kuwa baba wa mtoto huyo alionekana usiku nyumbani humo kabla ya kutoweka. Chanzo cha muhimu kabisa chenye inatakikana ilifanyike, papa wa mtoto apatikane, kwamba inasemekana alikuwa hapo nyakati saa late hours, apatikane na mama, alafu ndio utupe mwelekeo huyu mtoto alikufa namna gani. Sasa inasemekana kuna venye baba ameonekana hapa masaa fulani. Sasa mama ndiye anaeleza, ndio tujue kama ni ukombi walipigana usiku ndio wakasababisha kifo ya huyu mtoto. Hatutaki kuona huyo mama akirudi hapa kwa hii nyumba. Awakae seli, mumchunguze na tutafute huyo bwana yake, tumpate, watuone statement ya mama na papa iko namna gani, kwa sababu hatuwezi waacha hivyo. Inasemekana kesi ya wao kugorofishana ilisikizwa wiki jana na suluhu ikapatikana. Sisi chanzo cha kifo cha huyu mtoto naona ni kama hii nyumba haijakuwa na amani. Aidha, msimamizi wa kijiji hicho Wilkista Malaba ametoa wito kwa serikali kuingilia kati ugemaji wa pombe eneo hilo, kwani familia nyingi zinasambaratika. Sasa hata nimeshtuliwa kusikia ati mtoto amekufa, nikajua tu, lakini shida tu hapa ni pombe. Na mtu ambaye analaumiwa hapa ni landlord. Mamake mtoto huyo anazuiliwa na maafisa wa polisi wa Webuye. Saa za Munga, Switch, Adhuhuri. Ni uhayawani wa aina yake, mpenzi mtazamaji, nasikitisha kweli kweli. Mtoto wa miezi mitatu pekee unamnyonga, unamuua maisha ambayo kwayo angeyaishi kwa muda mrefu. Na kutokana na hilo, mwandishi wetu Robert Ouma ametafuta maoni kutoka kwa Kenya kuhusiana na swala hili zima la watu kuuana kutoka katika mahusiano ya mapenzi. Kwako Robert Ouma. Ni kweli kwamba niko katika eneo la Raunda, jinsi wanavyojua wakazi na watu tu ambao wanaishi katika eneo hili, kujaribu kupata udadisi na uhalisia wa swala la kwamba kumekuwepo na vurugu ambavyo vinasababisha vurugu ambavyo vimeongezeka tanzia mwaka huu uweze kuanza. Vurugu vya kijamii vimeweza kushuhudiwa na kusababisha maafa. Swa hivi leo asubuhi, jambo la kustaajabisha sana ni kwamba katika kaunti ya Busia kuna familia ya baba na mama walikuwa wakipigana na kusababisha katika mvutano ule ambao walikuwa nao mapema leo, ikapelekea mtoto wao mchanga walimzaa kwa damu pamoja na kimwili, wakapata kwamba mtoto huyo aliweza kuaga dunia. Ni moja tu ya masuala ambayo yameweza kuzuka swa leo hii. Na ikumbuke kwamba katika kaunti katika eneo la Kiunyu, Gatonga, katika mto Thika, kuna miili ya watu wawili ambao bado hawajulikani ni kina nani yameweza kupatikana pale, kwamba watu wao wameweza kuuliwa na kufanya nini na kuweza kutupwa pale katika mto Thika. Haya yanajiri tu mwezi mmoja baada ya miili pia kuweza kupatikana katika eneo hili. Lakini sasa Terer, niko katika, jinsi nimesema kwamba niko katika eneo hili, nipate maoni ya wananchi. Je, wanahisi vipi? Ni nani haswa ama ni nini kinachangia kuongezeka kwa visa hivi? Pengine unieleze jina lako ni nani na uniambie unadhani kwamba visa hivi vinatokana haswa ni kipi kinachangia sana? Nitakushikia. Majina naitwa Albert Iriga. Nafikiri kitu ya kwanza, kulingana na vile ugonjwa ulikuja ya corona, umaskini inaleta vita sana sana. Unapata ajira imekuwa ndogo, mzee anatoka kidogo anarudi hana kitu, unapata watu wameanza kugombana. Ya pili nafikiri ulevi na madawa ya kulevya. Pata mtu anatumia madawa, akishafika kwa nyumba vurugu inaanza, ambapo anafanya kitu ambayo hatarajii. Kuchukua kitu anapata amepiga mama labda kibahati mbaya, baadaye anakuja kuregret amefanya kitu mbaya. Nafikiri kitu ya tatu, vitu kama hizi simu ambazo tunatumia zinachangia. Maana ukifika kwa nyumba saa nyingine mama anachokora kidogo, ma missed call, ma messages, ambapo hata kama uko na mpango wa kanda unapata imeanza kuleta shida kwa nyumba. Vita ndio hiyo sasa. Mambo napata na kuwa mtu unajua sio wengi wanapenda, unapata unapiga kibahati mbaya. Na unadhani kwamba baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuweza kutoa curfew kwamba katika maeneo 5 ambayo yaliweza kuzuiliwa, unadhani kwamba visa hivi vitapungua? Hizo zinaweza pungua kwa sababu ajira sasa tutapata, kama sisi watu na biashara wadogo ambao walikuwa wanafunga mapema wameongezewa masaa ya kufanya kazi. Pesa itakuwa mingi kidogo.
Sasa nafikiri shida sana ni pesa kulingana na uchumi ya Kenya. Asante sana kwa maoni yake. Anasema kwamba kidogo masuala ambayo yanachangia swala hili ni kwamba vurugu vya pale nyumbani, sibu na mambo kadhaa. Nitapata maoni ya mwenzangu hapa pia aweze kunieleza jina lake nani na anahisi ni kitu kipi kinachangia swa katika kuwepo na visa hivi vurugu katika jamii. Pengine unieleze jina lako ni nani na unieleze maoni yako. Mimi naitwa Daniel Nyarigi. Mazida yenye tumeshuhudia ya corona, watu wameshauana hapa kwa sababu ya masida ya kifamilia. Unapata wewe ndio tegemeo kwa nyumba na haki na ukweli hauna kitu yenye utasapea familia, inabidi ujiue, lakini kwa sababu huwezi ukajua wewe mwenyewe, kwa ile magombano unapata umeshaua hata familia yako, kwa sababu si kupenda kwako, ni masida inafanya. Unadhani nini inaweza saidia kupungua kwa swala hili? Serikali ingetuangalia mahitaji yetu, ipunguze, at least tupate ile kidogo yenye tunafaa kupata. Asante sana Terer, umeweza kupata maoni kamili kutoka kwa wakazi ambao wanasema kwamba kidogo shida za hapa na pale tu katika familia, mvutano ndio umeweza kusaidia sana kuwepo kwa swala hili, lakini masuala ambayo yanafaa kuzingatiwa sana ni vita vya pale nyumbani, ukosefu wa pesa, ukosefu wa uaminifu, na pia katika simu zile nywila ama passwords ambazo zimewekwa katika simu na vipakatalishi vya watumizi ni kwamba vimechangia kidogo, na endapo haya hayataweza kurekebishwa, basi huenda mambo yakawa hata hatari tena zaidi. Terer. Huyo ni Robert Ouma akisema kitu kimoja, powepo nywila katika simu ama kipakatalishi basi inasababisha vurugu na vile kutokuwepo na hela. Mpenzi mtazamaji, changia hii kupitia 111441111 tuzungumze pamoja, lakini kwa sasa tunakwenda katika mapumziko kidunya. Tukirejea kungali kuna taarifa haswa kuhusiana na BBI.
Karibu tena. Siku ya kuadhimisha uhuru wa waandishi wa habari imeandaliwa leo wakati ambapo wanahabari wanaendelea kunyanyaswa. Tangu ujio wa janga la corona, mamia ya wanahabari nchini wamepoteza ajira. Vyombo vya habari pia vinaendelea kupitia unyanyasaji kutoka serikali. Wanahabari kusherehekea hii siku kila mwaka tarehe 3 mwezi Mei. Tunawatakia wanahabari wote siku bora ya wanahabari. James Adhuhuri, mbunge wa Uingereza na waziri wa Afrika, ameunga wahariri wa taifa hili akisisitiza kwamba pawepo uhuru katika taifa la Kenya kwa waandishi. So does social equality at home, at school and in the workplace. When we support a free media, we support women, we support minority groups, and we support the most vulnerable in our society. We need an independent and sustainable media with laws, policies and professionals to serve this. We need journalists to be safe in their endeavours, working without fear and without interference. And we need a society of reliable and credible media to help tackle the proliferation of disinformation, which we sadly see too often, too much of the time, all around the world. We know that media freedom and too often individual journalists themselves are under attack. We have worked hard on the issue of supporting democracies, but we can't afford to take our foot off the pedal now. We must defend and promote free and fair global media for all our sakes. Kila la heri kwa waandishi habari. Chama cha ODM kwa sasa kipo kikanguni kutokana na mswada wa BBI. Chama hiki kimegawanyika wakati viongozi wengi wakihisi kuwa wanahadaiwa na chama cha Jubilee. Viongozi wengine wanasema kuwa handshake ipo imara. Ripoti wetu wa kitengo cha siasa na Mukana Samuel amezungumza na wataalamu wa siasa na wanasiasa tofauti katika makala haya maalum ya kitendawili cha siasa. Nothing that is going to make that BBI be stopped. I truly believe deep down that the referendum is going to pass. The opposition as it is right now is more or less dead. We know that it doesn't matter what anybody says, we must of essence have a referendum. Tangu kulipofanyika handshake baina ya Rais Uhuru Kenyatta na mwandani wake wa siasa Raila Odinga mnamo Machi mwaka 2018, mambo hayajakuwa sawa kwenye ulingo wa siasa baina ya chama cha Jubilee na chama cha ODM. So for them to have a handshake, obviously you see we were at a strange time where the president by then had been sworn in, then Raila had taken the people's oath, he was being called the people's president. They were talking about how we need to separate Kenya, or actually have two countries like what happened in Sudan. It is not the the choice of state operatives or government to determine what goes to a referendum or what doesn't, because the constitution already sets out under Article 255 what matters if you want to amend must of essence go to a referendum. Mwanzo upande wa Tangatanga ndio ulikuwa wa kwanza kuona shauku, ukisema kuwa salamu za maridhiano ilikuwa mbinu ya kumhepa naibu wa Rais William Ruto na kumpendekeza Raila Odinga kama rais. The deputy president is looking at the next election in 2022. President is looking at the next generation by introducing the BBI and eventually the rebirth, a new constitutional dispensation. Chini ya mwaka mmoja, chama cha ODM pia kina shauku ya kusalitiwa na chama cha Jubilee. And the challenges that BBI is facing are very grave challenges, because out of the total number of county assemblies that passed the Building Bridges Initiative draft, only 11 of those county assemblies actually passed the correct original legitimate bill. Therefore, that's the challenge number one. Because if only 11 county assemblies got the original bill, then it means that, they haven't met the threshold of the 24 county assembly, in which case then, if we were to go by the constitution of Kenya, then, it ends there. It means that, it didn't pass the county assembly, and so therefore the bill has been thrown out. As far as the referendum is concerned, the timetable is also set not by those mandarins in government, but by the events themselves that precede the referendum. As a party, our position is that we cannot have a referendum together with the election. Ishara ya kwanza ya usaliti ilionekana wakati wa juhudi za kuipigia debe BBI, ambapo kampeni hizo ziliongozwa na kinara wa ODM Raila Odinga bila ya kuonekana kwa Rais Uhuru Kenyatta. If we were following the constitution anyway,
at the point where the chair of IEBC, Chebukati, came out and said that he did not print any copies, that he received copies and distributed copies. At that point, then, you know, the process was already flawed, because the proper process is that whoever is pushing for a bill then gives one original copy to IEBC. I personally have not seen such agreement. These gentlemen were, you know, gracious enough to make public, you know, the context or the content and the text of the agreement. Everything that was contained in the agreement was reduced into writing, and any other, you know, speculation is just that. Dalili za usaliti zilionekana tena wakati wa tarehe ya uchaguzi wa mageuzi ya katiba. And I want to be very careful. I think and I believe that the system, if the system wants this referendum, we are going to have a referendum. So the question then becomes, are we going to pass the bill or not? And I still believe that even if a majority of Kenyans would probably not want to push for that referendum, I truly believe deep down that the referendum is going to pass. Swali kuu ni, je, mswada huu wa BBI ulitumika kama njia ya kupunguza makali ya kinara wa ODM Raila Odinga nchini? Kura ya maoni ilikuwa imeratibiwa kufanyika mwezi Juni, lakini kwa sasa chama cha ODM itahitajika kungojea zaidi. Kwa sasa, wanachama wa ODM hawajui iwapo waunge mswada wa BBI mkono au waupinge. Baada ya Rais Uhuru Kenyatta kupiga marufuku shughuli zote za siasa kama njia ya kukabili ugonjwa wa corona, siasa za BBI zilitiwa kikomo, na hapa ndipo wanachama wa ODM walianza kuzua gumzo la kubashiri usaliti. So, I mean, these are challenges that if you ask me, because I know that the drivers of this initiative will do everything in their power to make sure that this bill passes. I foresee that they'll use the route of saying that the Attorney General is now, you know, ensuring that the draft bill is within the Constitution and is therefore going to edit the typos, blah, 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 and bring back a draft which will reflect on the draft that the 1 million Kenyans actually sent their signatures to. Mswada wa BBI pia ulitiwa doa baada ya kugunduliwa kuwa ni kaunti 13 tu ndizo zilipitisha mswada halali. Baada ya wabunge kuitwa kikao maalum hivi majuzi, iligundulika kuwa mswada uliokuwa bunge la kitaifa ulikuwa tofauti na ule uliokuwa katika seneti kwa vipengele kadhaa. Wabunge walitupilia mbali tetesi hizo na kusema ilikuwa ni kutokana na makosa madogo ya uandishi. I think there's a lot to question on what processes we are following, but you know, one would argue in the interests of the public, the 1 million people who have signed this bill, in the interests of peace and political stability, and all sorts of other things that you'd argue in terms of saying, let us just, you know, find a way to make this thing pass. I think that is the route that we are going now. Dalili au ishara za usaliti kutoka chama cha Jubilee kimefanya kuwa na vita baridi baina ya wanachama wa ODM. Kikosi cha kwanza kikiongozwa na Otiende Omolo na James Orengo, kikosi cha pili kikiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya BBI Junet Mohamed. And then it went to the county assemblies, it was equally passed. Then now coming to National Assembly, which consider it passed as we speak, because there's nothing that is going to make that BBI be stopped at the National Assembly. Everything is set and BBI is going to pass. And after that, we'll go to the people to decide, of which I know that the people will decide on a positive note for the BBI to pass. And let's expect a new constitutional dispensation. Ni jukumu la kinara wa ODM Raila Odinga kuwaleta pamoja wafuasi wake kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2022. Na Mkana Samuel, runinga ya Switch. Baada ya taarifa ya mwandishi wetu wa siasa na Mkana Samuel, tunakamilisha awamu ya taarifa sasa, lakini tunaondoka hapo tunakwenda katika diko viwanjani. Inter Milan ni mabingwa, tutazungumzia hiyo, usikwende popote. Salia na Mwenyezi Mungu.